Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada walaalayaal, waa walaalkiina Moomani channelka Crypto ku taajir. Qaybtaneeto insha Allah, this is a continuation of meesha ka bilaabnay dhinaca charting-ka. This part is section kaneeto focus-ka waxaan ugu talagalay that you could easily use concepts-ka meeshana ka baro doontid insha Allah, whether be basic to you whether be advanced to you or intermediate inuu kugu yahay. You could use it either you could use it in crypto, you could use it in forex, you could use it in futures, you could use it in stocks, waa u isticmaali kartaa indices. You can use it in market-ka dhan meesha loo isticmaalo. They have a basic foundation, charts-kaneeto ay development ku sameeyaan. Waxyaala yariis ay ku kala duwan yihiin, those differences waa hadhooti in time. Saa marketkaas markaa u gashid waa kala fahmaysaa. Crypto waxaa lagu yaqaanaa the volatility. You can see an increase of 2%, waxaad arkaysa hal maalin oo kacaya. You can see a 20% decrease. For example, BTC maalmihii camal waxaa la arki jiray a 13% decrease or 13% increase arkaysaa. So there's a high return in crypto and high loss in crypto ka dhacda. Forex-na waxaa waaye they go in bips. I have at this time aniga naftirkeyga waxaan ku jiraa wax barashada wax akhriska dhinaca sidii aan ugu ganacsan lahay forex, but the trading waa isku wada mid. But now I have to change aniga oo crypto ka imaaday, my profit taking, my stop losses, those waxyaalahaas profit taking waxaa waaye faa'iidada qaadanaya iyo stop loss khasaaradan iska risk management-kayga sameyn lahay inaa bedelo loo baahan yahay. It also newska iyo waxyaalaha ka soo baxayo, siyaasadaha waxyaalaha ka socoto ama election ma soo dhow, those kind of things hadhowti fiirinaya dhinaca ay ku imaado forex. Dhinaca stocks waxaa fiirinaysaa EBITDA, waxaa fiirinaysaa the revenue ay soo saarayaan, and waxaa fiirinaysaa the products ay soo bixinayaan, la socoto suuqa. Akhbaaryaashaas camal ayaa la soconaysaa when it comes to stocks. Iyo forward slashing ma ka dhici doono stocks ama backward slashing, waxyaalahaas ma suuqa ka socdo. So those kinds of things are la soconaysaa. When it comes to the general understanding, walaalayaal waa meelo badan akhbaar ka soo qaadan kartid jirto. Walaalayaasheena joogaan meel kasta oo Soomaali ah oo waxaaneeto aniga nila qaybsano kula qaybsanaya. Midda kale charting waxaa u baahan tahay inaad fahantid luqadaha loo isticmaalo. Muhiimadda markuu qofka ku dhahayo short aan galooyaa ama waxaan galooyaa sell aan u galooyaa, macnaheeda wuxuu leeyahay suuqaaneeto aniga dhinacana u socdaa. That is the trade ee dhinaca meesha ay ka qaadanayaan. Especially somebody oo dhinaca kor iyo hoos oo u galo trade-ka. Another thing, luqadda, that is the importance of it. Muhiimaddeeda waa taas. Midda kalena waxaa ku fahmaysaa luqadda haddii aad qof aad analysis aad jeceshahay aad dawracdid ideas ay soo dhigaan. Dhinaca trade line ideas-ka, charts, what is it called, bahalkaneeto, trading view ayaad ideas ka soo qaadanaysaa, waa fiirinaysaa the perspective sida iyaga usoo dhigeen ay u sharxeen. Sharaxaada adiga dhigatay qof kale wuxuu arki karaa sharaxaadaaseeto oo bahalkaneeto oo soo saaray interpretation dhinaca kale u qaadan karaan. Adigana sidaad interpretation dhinaca kale ayaa u qaadan kartaa. So but there's always a common ground oo laisku wada yaqaano, a common language jirto oo laisku wada yaqaano, and that common language waa inaad fahamtaa, so that at least bahalkaneeto ugu qayb qaadatid dhinaca trading-ka. Muhiimadda language style-ka luqadaha ee ku hadlaan. Taas haddii aan ka soo tagno aan fiirino chartka, waxaad arki kartaa chartka they also tell you a story. You can trading view aan ka isticmaalayo aniga ma galin dhinacii exchange-yaasha ma galin. Binance camal ma ku dhex jiri ama KuCoin-ka chartkooda ma isticmaalayo. Waxaan isticmaalayaa trading view haddii aan u baahanahay trading view oo KuCoin oo BTC ah
I can easily go and look for BTC dhinaca KuCoin ama Bitstamp inta kasoo qaadana ama Binance ama FTX kana isticmaalaan waa anigu exchange-gooda oon aad galin bishii lacag waad dhiibi kartaa but at least aniga meesha haddan aan nigu tusinaya these classes is the free one aan isticmaalayo adiga baa isticmaali kartaa indicators yariis le hadhowt isticmaalaysaa indicator yaasin insha allah waan tusinaya waa nila qaybsanaa so having said that dhinacan meesha hadda aan waxyar aan soo taawaro waxaa waaye chartka wuxuu ka qaybsan yahay always three things uu qaybsan yahay the very first thing uu kala qaybsan yahay waxaa waaye it is the primary trend I will go through in each stocks or forex or even crypto but majority waxaan ka samey doonaa crypto haddii la fiiriyo Dow Jones trading average transportation average or the Dow Jones average index weekly in the past waqtigii hore haddii lasoo fiiriyo waxaa jirto the primary trend waxaa waaye this primary trend wuxuu ka dhacaa years oo qaataa months oo qaataa bilooyin oo qaataa time dheeray qaadataa it takes a long time and this hadda when it comes to this Dow Jones aa fiirinaysid its trend ewel wuxuu ahaa jiri for example in a bullish trendkii waa laga soo baxay so this is your primary trend you can either take a baalkii waxay isticmaalaan a simple trade line and you can put your trend line right there and this thing is your primary trend your trend is your friend until otherwise macnaheeda waxaa waaye trendka meesha lagu jiro u isticmaal trendkana ka mid qaado be part of the trend don't be the opposite adigoo trendka meelashaaneetu lagu wada jiro on an upward momentum aad dhahdid meeshaan for example this thing let's say it came down into soo taabtay waxaa dhahday inta waxaa ugu galayaa short suuqa hoosaan u dirayaa you actually did not baalkii trade with the trend so inta meeshaan trend line kaneeto ka qaado lahayd buy adigii sale ka gashay so waa ujeedaa of course meeshaaseeto suuqa kii sale ku galay ayaa ku khasaaray so you can easily understand when somebody markay dhahay follow the trendka saaxiibkaada be friend with the primary trend and then there's a secondary trend wax la yiraahdo secondary trend is the corrective movements or corrective measurements let's look at a BTC let's go to weekly adno reset that trend line it is a simple basic trend line and just put it let's just look at this one into hadertan uu ku jiro dhinaca bearishka this is your trend line is your friend oh let's get out of the week it's too far marka afirino daily let's look at the daily and say BTC is like this what kind of BTC this is a primary trend hada fiirinayo primary trend labada meel oo galaa bullish wuu noqdaa and it is also it goes into the bearish side so it is a trend that has been developing for a while waqti zaid ayuu trendkan kusoo socday now you can see meeshaan waxaa ujeedaa it actually haddii aad sale gali lahayd every time inta soo taabtay labadan mid kaneeto you would not have known until you had until aad baal kaneeto already a second one uu kuu sameeyey oo drawing kaneeto inta uu soo geliyey meeshaaneeto maad arki lahayn but now linekan already you had two trend lines hadhowtii waqtigii hore let's just go back out and say inta kuu maraay asigoo meeshaas maraaya you did not know inuu inta trend line kana soo daawo doono but adiga you will go ahead saanu kuu yahay what you just do you just extend it out waa sii dheersiinaysaa waa dheeraysiina you make it as straight as you can
and then you wait for the trend. Suqa, it will keep on going, either consolidation or samena ama wuu sii daadanaa. Once it comes back up and touches this trend line or soo taabto, this is where you enter a sell. You do not enter a buy here. Waa meeshaana sell ku galaysaa, because the trend is your friend. Trend kaneto, it is definitely a downward trend. So you cannot say bahalkaneto aniga waxaan u gali doonaa dhinacii longa u qaadanaya. So that is a primary trend. Primary trend haddii laga baxo, we can just play this thing, play ku dhufo, and see what happens. The price hoos u aaday, and then it comes back and touches the trend line meeluu kasoo qaadanaya. And markuu kasoo taabto, that is when you enter a short. Just expedite it, make it even faster. So wuu soo taabtay, this is where you enter short, ama wuu usoo dhawaaday. But once it gets out of it, let's say now, hadertan, the trend is no longer your friend. Wuu ka baxay. You cannot come and say, aniga meeshaaneeto, haddii aan meeshaan short ah ku gali lahayd, ama sell ah qofka ku gali lahay, your stop loss or above it or ahaa lahay, maybe somewhere here, stop loss kaada ma la gaari lahayn. But at least you can assess and wait wax yariis inuu kor u dhaco, and you exit maybe a stop loss meeshaaneeto, and then follow this new trend, because wuxuu sameynayaa oo bilaabayaa is another trend, and this second trend is called secondary trend. Secondary trend macnaheeda waxaa waaye it is within the primary trend. Primary trendkii asigoo lagu jiro oo wax yariis oo wuxuu sameynayaa a corrective. That is corrective measurements oo sameynaya, meaning that inuu ka soo noqday, it came back up and down, so it's actually doing a corrective movements. It breaks this trend oo kor u sii socdo, you forget about wixii la yiraahdo secondary trend dhan waad iska ilooweysaa, waa ka baxaysaa, and you change your mindset to a primary trend ayaa isku diyaarinaysaa that's going up. Then kana wuxuu ku noqonayaa your primary trend. I hope waad fahamtay. And there's also waxay yiraahdaan a minor trend. A minor trend waxaa waaye a short-term movement oo ku jiro within the secondary movement. U isticmaalno, let's just look in the past, so that this is educational way, so that you can understand waxa ka wado primary trend and secondary trend. This was your primary trend oo ku jiray, and you also maybe create another one. So consolidation ayuu meeshan ku sameeyey, meaning that it actually made a secondary trend. This is your secondary trend, waa kana. Secondary trend. And this one was your primary trend. Now within this secondary trend, waxuu ka develop garanaya, if you go into the 4-hour chart, let's go reset, go back to measure length aku sawirnay. You can see in this meeshan oo hadda secondary trend oo focuska attention keena uu ku yahay right here meeshan uu ku jirto. Let's do that. Let's go to settings, style, fill, ka saarno axiris ku daa, right. There you go. This is now my secondary trend. Meaning meeshan uu ku jiro is where I'm trading. Box kan uu ku jira. In this secondary trend, wuxuu ku develop gareeyay something called the minor trend. Minor trend is within the secondary. Haddii aad rabtid meeshan oo buy ku gadatay, and then you just exit out or maybe get in another sale. That is your secondary minor trend. It is within the secondary trend. So all in all, what right now what I was sharing with you guys, kistan yar aan meeshan iga tusi. Even let's go to stocks and look at the stocks. When it comes to Tesla, you had your Tesla on a daily wise, it had an initial trend. This is an impulsive movement. Impulsive movement, they could easily be broken. We had some trends that could be easily reversed because of say u dhaqaaqeen waxay sameeyeen a sharpward
upward movement that could be easily be broken. Let's just delete this, and you have these trends. Your primary trend, why this is your primary trend, which is on a downward or kujuro, and then you have your secondary trend also developed gray within your primary trend, meaning that it actually has not even left the channel, or uh, if you had a channel at it above it, it makes a secondary trend, which is the corrective measurements. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.